ഓക്കെ. സോ നെറ്റ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വിളിക്കുക. കാരണം ഇന്നലെ ഈസിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് കട്ടായി, അപ്പം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തു. സോ നെറ്റ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വിളിക്കുക. പിന്നെ പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നാളെ അസൈൻമെന്റിന് വൈവ ആവാറില്ലേ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ HOD മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിനും എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വൈവ നടത്തിയിരിക്കണമെന്ന്. സോ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ വൈവ തുടങ്ങുകയാണ്. വൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എടുത്ത 2 മൊഡ്യൂൾ തീർന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 2 മൊഡ്യൂൾ തീർന്നു. അതിൽ നിന്ന് വൈവ കുറച്ചൊരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് ചോദിക്കും. സോ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള 1 to 10 റോൾ നമ്പേഴ്സ് നാളെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക വൈവയ്ക്ക്. ഓക്കെ. സോ കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് വൈവ നടത്തുന്നത് നാളെ പറയും. സോ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടി പറയുക, നാളെ 1 to 10 എന്തായാലും റെഡി ആയിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വൈവ ഇപ്പം മുതൽ നടത്താൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും വൈവ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഒരു വീക്കിൽ ഒരു വൈവ അവറല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ലാബിന്റെ അവർ ഉണ്ടാവും CHL. സോ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ എല്ലാവരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബിന്റെ അവറും മീറ്റിൽ കയറുക. ഓക്കെ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ in our previous class we discussed about Heisenberg's uncertainty principle. What is uncertainty principle? All the particles which have dual behavior, all the particles which shows wave and particle behavior must obey some of the basic principles in the quantum mechanics. And first one, and the one of the important ones, one in that of principles is Heisenberg's uncertainty principle. That quantum particles dual behavior കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും സർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിക്കണം. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ, എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത്? ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. So what is Heisenberg uncertainty principle? It says that we can measure both the momentum and the position of a particle precisely. അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റും പൊസിഷനും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് എ മെഷർമെന്റ് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. And mathematically it is represented as, you know, that delta x, if delta x is the uncertainty in the position and delta p is the uncertainty in the momentum, mathematically Heisenberg's uncertainty principle is represented as delta x into delta p is equal to or greater than h cut, where h cut is the reduced Planck's constant. Okay. Or in case of energy and time. Okay, this uncertainty principle is applicable in the case of conjugate variable or complementary variables. Complementary variables in the case of Heisenberg uncertainty principle ബാധകമാകുന്നത്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ മൊമെന്റവും പൊസിഷനും, അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയും ടൈമും, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആംഗുലർ പൊസിഷനും. സോ ഈ പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. If our measurement has some uncertainty, that means if our position measurement has some uncertainty delta x and our momentum measurement has some uncertainty delta p, then it should be equal to or greater than h cut, where h cut is the reduced Planck's constant. So energy time uncertainty principle is also similar to this. Okay. And at last we discussed about the one of the best application of this Heisenberg's uncertainty principle, the natural line broadening in the case of absorption spectrum. അതായത് ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും. വൈ? ബിക്കോസ് due to Heisenberg's uncertainty principle, the energy measurement or the frequency measurement should have an uncertainty. അതായത് ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഡെൽറ്റ ടി ടൈം, ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടൈം, ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എന്താണ് അതിന്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹെയ്സൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, the single line will broaden to a band. So we observe line broadening in the case of
spectrum, in the absorption and emission spectrum. Okay. Now today we are discussing about wave function. Okay, wave function നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ്. Okay, when studying about wave packets, or the particles which shows dual behavior, we already said that the particles which shows dual behavior, that means both the wave behavior and particle behavior, they can be physically represented as wave packets. Now these wave packets can be mathematically represented as complex valued functions, which is called wave function. Say this is the wave function is represented by Greek letter psi, so we can represent psi of xt. It is the wave function, and it is the mathematical representation of a quantum particle or a matter wave or a particle with a dual behavior, or we can say it is a mathematical representation of wave packet. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? We can represent this transverse wave as y equal to some a sin x. Okay, so this is the mathematical representation of this wave. So plotting this mathematical expression give out this wave. Similarly, for representing a wave packet or a particle which shows its own wave behavior, we can represent it using a variable or a function, mathematical function, and not that it is a complex function. It is called wave function, phi of xt, and it contains all the information about the particle. All the information about the particle. The phi of xt എന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് സച്ച് ആസ് മൊമെന്റം, എനർജി, whatever we want. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഓർ എ ബോൾ ത്രോഡ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്കൈ. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ത്രോ ചെയ്തൊരു ബോളിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോൾ ഈസ് governed by the equation y is equal to some at square plus bt plus c. അതായത് വെറുതെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി മുകളിലോട്ട് എറിയുക, ഓക്കെ, ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് at square plus bt plus c, and that means that the ball will undergo a parabolic path. ബോൾ ഒരു പാരബോളിക് പാത്ത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. നൗ this is using this single expression of displacement or position, we can derive or reduce all the information we want about the system of the projectile. പ്രൊജക്ടൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ സിംഗിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ? when we differentiate this function, differentiate this displacement function, what we will get? We will get velocity. Then if we derive twice derived, if we operate if we differentiate this function 2 times, or take d square by d square y by dt square, what we will get? We will get acceleration. Then multiply with some mass of that projectile, then we will get the force on that projectile. That means using this single expression, അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ, ഫോഴ്സ്, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is classical Newtonian mechanics. Similarly, in case of quantum mechanics, the properties or the characteristics of a system or a quantum particle or a matter wave can be deduced from this single wave function. ഈ സിംഗിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം, പൊസിഷൻ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു അനലോഗ് പറഞ്ഞു, അത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് എ ഫിസിക്കൽ അനലോഗ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ y എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അറ്റ് എ ടൈം t. But this wave function psi of xt has no physical interpretation. Okay, it has no physical interpretation. അതായത് പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ കേസിൽ y എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ്. അറ്റ് ടൈം, ഒരു സമയം ടൈം ടിയിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ എവിടെയാണ്
അതൊരു അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ടി ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ഇല്ല. ബട്ട് യൂസിങ് സം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ടി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടി, അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി. സിമിലർലി ഇഫ് വി സ്ക്വയർ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് phi square, then integrate from some x1 to x2, what we will get? We will get the probability of particles, the probability distribution of particle to reside in this, reside between some x1 and x2. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സൈനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് as psi star. What is psi star? Psi star is the conjugate of psi. We already said that this is a complex function. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് psi x t. കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ psi star എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ psi സ്ക്വയർ മീൻസ് psi star. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മാത്സിൽ. സോ the psi star, the psi square gives the probability of particle in between x1 and x2. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈക്ക് വലിയ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ സൈ നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എല്ലാ ബിഹേവിയറും സൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ? നമ്മൾ സൈനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് x1 to x2 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ റിസൈഡിങ് ഇൻ പൊസിഷൻ x1 to x2. അതായത് x1നും x2ന്റെ ഇടയിലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പൊസിഷൻ x1ന്റെയും x2ന്റെ ഇടയിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ x1 x2ന്റെ ഇടയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് തരും? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തരും. സോ psi is helpful, this wave function is helpful, and when deriving Schrodinger's equation, നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന Schrodinger's equation derive ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. even deriving Schrodinger's equation, we will know that when I h equal dou psi by dou t, that means if we know psi the wave function of a particle, then doing this operation, അതായത് നമ്മൾ അതിനെ i h ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് t വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the energy of the system or the energy of the quantum particle. So this psi has no physical interpretation, but it is the wave function, or it is the complex mathematical function which represents a wave packet or a matter wave. And using psi of x, that wave function, we can deduce all the properties of a quantum system or a quantum particle or a matter wave with some precision or with some probability. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുന്നത് നെറ്റ് കട്ടായോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്റെ പേജ് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഞാൻ ആ പേജ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ എഴുതാണ്. നൗ if you know what is a wave function എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can go the next big step in the quantum mechanics. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്ത് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ടൈം ടി ഇത് ഇനിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ, അങ്ങനെ സകലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സിമിലർലി നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ വേവിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത്? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. Okay, now we are going to derive the Schrodinger's equation. നമ്മൾ Schrodinger's equation derive ചെയ്യാൻ പോകണം. What is Schrodinger's equation? Schrodinger's equation, it is a basic expression used in quantum mechanics. Okay, compare with classical mechanics. We know what is the basic equation in classical mechanics. Okay, one of the basic equations in the classical mechanics is F equal to ma, Newton's second law. So all the systems which obey Newtonian mechanics is
somewhat derived or somewhat predicted using this Newton's second law. അതായത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സകല സിസ്റ്റംസും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ബിഹേവിയറും എല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പ്രൊജക്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ പോലും. സോ this F equal to ma is the basic equation in the Newtonian mechanics, and it determines the behavior of all the system which obeys Newtonian mechanics or classical mechanics. Similarly, Schrodinger's equation, it is a basic expression which determines the behavior of a quantum system, or which determines the behavior of a quantum particle or a matter wave. Or matter wave and a quantum particle behavior determines, or at after some time t, or after in some position x, what will be the behavior of the quantum particle, what will be the momentum, what will be the energy, what are the allowed energy states of this particle after some time. All this behavior, all these things can be predicted using or derived using the Schrodinger's equation. Okay, and the basic element of the Schrodinger's equation is our wave function psi of xt. Okay, psi of xt ആണ് നമ്മുടെ Schrodinger's equation basic element. Psi of xt says all the properties of the system, and the Schrodinger's equation, it is a determinate equation which says what is the which shows the behavior of a quantum system. Okay, this psi of xt, this wave function, can be compared to an identity card of a quantum particle. ഒരു quantum particle identity card ആയിട്ട് നമുക്ക് psi of xt wave function പറയാൻ പറ്റും. Why? Because identity cardൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. Similarly, in psi of xt, wave function consists of all the information about the quantum particle it is representing, or the matter wave in which it is representing. Okay, now we are going to Schrodinger's equation. This is derived by Schrodinger, and Schrodinger equation derive ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മെയിൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. അതായത് പുള്ളി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ Schrodinger's we can derive Schrodinger's equation from basic elementary particles. നമ്മളിപ്പോ we derived the velocity of transverse wave in a stretched string in, I think, module 1, but we started from the basic principles or the elementary rules. We started and we resolved the force, and at last we reached some velocity expression for the transverse wave in a string. But we can derive Schrodinger's equation from these basic elementary rules. So instead of that, we are saying that our wave function psi of some psi of xt is in the form a I kx minus omega t. നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi of xt എന്ന് പറയുന്നത് a e raised to I kx minus omega t. You seen this expression before? Yes, we have seen this expression before. It represents a plane progressive wave. It represents a plane progressive wave, or simply stating a transverse wave. ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് psi of xt is equal to a e a raised to kx minus omega t. So deriving Schrodinger's equation, we are saying that our particles which shows quantum behavior or which shows dual behavior can be represented as some in the form of a plane progressive wave. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ വേവിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Schrodinger's equation ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. So what is the equation of a plane progressive wave? We already derived in our previous modules. A plane progressive wave can be represented as some psi of xt equal to a e raised to I kx minus omega t. What is this k? This is a wave which traveling in x direction with the angular momentum omega, or angular frequency omega. The plane progressive wave equation ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് a ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും സം ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയും ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കെ? ദിസ് കെ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് വെക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വേവ് ലെങ്ത് 2π by lambda. ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് വെക്ടർ ആണ്, and it is related to the wavelength lambda by 2π by lambda. And what is this omega? We know what is the omega. Omega is the angular frequency of wave, and omega can be represented as 2π by mu. Okay, there is no need for that. Okay, now we are taking
Einstein's formula for photon energy. We know that Einstein's formula. What did Einstein's formula say? Or uh, in first class, I said about photoelectric effect. Or the Einstein said that for a photon with a frequency mu possesses an energy E is equal to h mu. ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ മ്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഫോട്ടോൺ മീൻസ് ലൈറ്റിന് എനർജി എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മ്യൂ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് h by 2 pi into 2 pi by mu. And that means I'm putting 2 pi as denominator and numerator in this equation. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും 2 pi just substitute ചെയ്തു. Now what is this h by 2 pi? h by 2 pi is the reduced Planck's constant h cut. And what is this 2 pi by mu? So I write and erased sometimes before. 2 pi by mu is equal to omega. That means the energy of a photon or a quantum particle with some angular frequency mu omega is given by E is equal to h cut omega, or from that we can write this omega equal to E by h cut. Okay, so what we have done, take the Einstein's formulation of photon energy. Einstein said that the photon with a frequency or some quantum particle with a frequency mu will possess an energy E is equal to h mu, where h is the Planck's constant and mu is the frequency of that particle or that wave. Okay, now just rearrange this equation by dividing by 2 pi and multiplying with the 2 pi. Then we get that energy of a wave is given by h cut omega, or omega is equal to E by h. Similarly, taking de Broglie's expression. What is de Broglie's expression says? De Broglie's expression says that the wavelength of a particle which has a momentum E is given by lambda is equal to h by p, or we can say that momentum of a particle is related to wavelength as lambda. Okay, here we are saying about the particles which shows dual behavior. അതായത് വേവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഡുവൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനല്ലേ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ദ മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ലാംഡ, or we can write as h by 2 pi into 2 pi by lambda. Then what is this h by 2 pi? H by 2 pi is the reduced Planck's constant, and 2 pi by lambda is the wave vector k. So we can write this as momentum p is equal to h cut k, or this wave vector k is equal to p by h cut. Okay, അതായത് മൊമെന്റം p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ h cut k. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ wave vector k, we can write wave vector k is equal to p by h cut. Now take these two expression to our plane progressive wave. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then what happens? Then we get that psi of xt equal to a e raised to I. Instead of this k, we can write p by h cut. P by h cut minus, for omega we can write e by h cut. E by h cut into t. Okay, here we have an x. I'm going to x and okay. Here p by h cut x. That means for a kx we are writing p by h cut x. For omega t we are writing e by h cut t. That can be reduced to a e raised to I by h cut px minus et. Okay, now the wave function of a particle which shows dual behavior can be represented as a e raised to I by h cut px minus et. This expression says us that expression എന്താ പറയുന്നത്, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ wave function represent ചെയ്യുന്നത്
The first thing is it represents a quantum particle or a matter wave. ഇത് represent ചെയ്യുന്ന ഒരു matter wave നെയാണ്. Which matter wave? A matter wave which is moving in positive x direction and with momentum p. Okay, with momentum p and energy e. അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഈ സൈ ഓഫ് എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ്. മൊമെന്റം ബിയും എനർജി ഇയും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റർ വേവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ എന്റെ കർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഞാനിവിടെ മോളിനെ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. Okay. So now we derived a wave function for a particle or a quantum particle which is traveling in positive x direction with some momentum p and energy e. Okay. Okay. That means psi of some xt is given by a e raised to I by h cut px minus et. Okay. Now the partial differentiate psi with twice with respect to x. Now for continuing this expression, let's do dou square psi by dou t square. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. സോ നമ്മൾ ഇനി സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം, ട്വൈസ്. ഓക്കെ. നൗ what happens when we differentiate this expression? We will get, okay, now if dou psi by dou x, what happens? A e raised to I by h cut px minus et into differentiate inside this function. So we will get I by h cut p. Okay. Similarly, again differentiating this function, we will get dou square psi by dou x square equal to, similarly, this a e raised to I by h cut px minus et again into I by h cut into p into I by h cut into p. So that gives us dou square psi by dou x square is equal to minus p square. Minus p square വന്നത് I into I. I into I means I square, that is minus 1. So minus 1 into p, that is minus p square. Minus p square by h cut square into a e raised to I by h cut px minus et. What is this expression? This expression is our psi. So this is our psi. So we can write dou square psi by dou x square as dou x square as minus p square by h cut square into psi. Okay, that means dou square psi by, sorry, dou x square equal to minus p square by h cut square into psi. Similarly, differentiating this expression of wave function with respect to time. ഈ expression നമ്മൾ time വെച്ച് differentiate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ dou psi by dou t is equal to minus I by h cut into psi. What happens? അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്ത് സംഭവിക്കും? dou psi by dou t a e raised to this I by h cut into px minus et. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സോ ഇൻറ്റു differentiate with respect to t inside this expression, that gives us I by h cut into minus I by h cut into e, that is equal to minus I e by h cut into this expression a raised to minus I by h cut px minus et. What is this a raised to minus h cut by px minus et? This is the psi. So we can write this dou psi by dou t as minus I e by h cut
into psi. So now we got two expression when we differentiate with respect to x and t. അതായത് x നെ with respect to and with the and differentiating with respect to t. When partial differentiating, we get two expression. Now look at these two expression. Give attention to these two expression. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ. ദാറ്റ് മീൻസ്, so we can again rearrange this equation as p square psi is equal to minus h cut square dou square psi by dou a square. That means p square of psi equal to minus h cut square dou square by dou a square, and it look like this. That means some f of y is equal to d square y by dx square. The f of y എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ d square y by dx square ആണ്. That means f is equal to d square y by dx square. F represents the differentiate, second order differentiate. അത് f of y equal to d square y by dx square ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? f എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്താ, ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. സിമിലർലി ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ says that p square psi is equal to minus h cut square by dou square by dou x square. That means if considering this p square as an operator, it means that പി സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. So now considering this p square as an operator, we get that this p square operator p square is minus h cut square dou square by dou square by dou x square. That means operating p square with any wave function. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല, സം phi of x ആണെങ്കിലും മൊമെന്റത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Just partial differentiate twice with respect to x and multiply with minus h square. That will give the momentum square or the p square value of that particle. Or the reducing this expression, we know that the momentum of this particle is given by p is equal to minus I h cut dou by dou x. ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ്. ഹൗ? ബിക്കോസ് സ്ക്വയർ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ മൊമെന്റത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്ക്. പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു പി എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മുകളിൽ പി പിന്നെയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട്? മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. So we get that the momentum operator p is equal to minus I h cut dou by dou x, or the square of momentum operator. Momentum operator അതായത് നമുക്കൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു അതിന്റെ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. സോ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് എക്സിനെ വെച്ച് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മൈനസ് ഐ എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ്, or that eigenvalue will gives the momentum of that particle. Okay, understand? Or if we want to find the square of the momentum, നമുക്ക് മൊമെന്റത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ മൊമെന്റത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സൈ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാം, ഇൻറ്റു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെന്റത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഓക്കെ, സിമിലർലി യൂസിങ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 2, ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഡിറൈവ് ചെയ്താണെങ്കിൽ rearrange ചെയ്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. Similarly using this expression 2, we can write as this E is the energy, so we can write using this expression 2 E psi equal to some I h cut dou psi by dou t. Using this expression 2, we can write h cut നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. Similarly we are taking the minus I here. When minus I is reaching to the left hand side, it becomes 1 by minus I. What is 1 by I? I is the imaginary number root of minus 1, so 1 by I become minus I. So it become 1 by minus I become symbol I, so it becomes, so E psi equal to minus I h cut dou psi by dou t. And this expression also tells us something. This is the energy of quantum particle. So that gives, this expression tells that the energy operator can be defined as I h cut dou by dou t. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്.
നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ വേവിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്. ഓരോ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളും വേറെ വേറെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണം അറ്റ് സം ടൈം ടി. ബട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ. എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ? അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. E psi equal to I h get dou psi by dou t, or energy operator is given as I h get dou by dou t. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ടൈം വെച്ച് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് I h get കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ നൗ the energy operator can be represented as E is equal to I h get dou by dou t, and momentum operator can be represented as P is equal to minus I h get dou psi by dou x. Okay. So ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷന്റെ ഏകദേശം 75% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസിങ് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Initially we discussed about the wave function. What is the wave function? Wave function is just a complex mathematical function which represents a matter waves, and it contains all the information about that wave or that quantum. What is Schrodinger's equation? Schrodinger's equation is the basic equation which tells us the behavior of a quantum system or a quantum particle. So for deriving Schrodinger's equation, we consider matter wave as a, or considered quantum particle which shows dual behavior as a plane progressive wave. So we represent wave function as a similar to an expression in the plane progressive wave, which means wave function c of x t equal to a e raised to minus kx minus omega t. Then using Einstein's photon energy and de Broglie hypothesis, we reduce the expression up to this form: some psi of xt equal to a raised to ih cut px minus et. Then partial differentiating with respect to x and t, we at last derive an expression for energy operator and for momentum operator, or for the momentum square operator. So using these operators, we will continue this derivation. Okay. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക, ഗൈഡ് വായിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം കുറച്ച് പണിയാണ്, കുറച്ച് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. സോ വായിച്ചു നോക്കുക, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനിക്കും അറിയാം, പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 ഇല്ല, 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചത് കണ്ടോ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ വോയിസ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക, കാരണം എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത്. സോ വോയിസ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ ചോദിച്ചെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ആഗ്ന 4 ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്, വേറെ ആരും ആബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആഗ്നയും പ്രസന്റ് ആണല്ലേ? എങ്കിൽ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.